A walk in the desert. Lance could not believe his eyes when he saw an older white Ford pickup truck pull over. The heat was sweltering and the sun had been blazing down on him for hours. Still, he was not for sure if it was real. The last 2 times a vehicle stopped, the drivers waited until he got close to the door and then took off. Lance realized that this was because he was dirty and hadn't shaved in over a week and most likely looked like a serial killer that hitchhiked through the Mojave Desert only to find his prey. Lance approached the vehicle and reached out for the door handle. He was relieved when the door opened and the big bushy man told him to hop on in. "The name's Bill Rutherford. Where you headed?" the driver asked Lance. "I am headed to California, or as close to it as I can get," Lance replied in an exhausted voice. The journey had been long and miserable for Lance ever since he had left Colorado Springs. He was on a mission to figure out what life was about after losing everything he had ever cared for. Lance was a young 22-year-old widow and a former student at the University of Colorado. Before everything happened, life was going good for Lance and his wife Maxine. Maxine was a stunning young lady with short auburn hair and a cheerful smile that would brighten up anyone's day. The couple had known each other ever since grade school and then started dating in high school. After graduating high school, the two learned they were going to have a baby, so it was decided they would marry and continue with their plans to attend college and raise their child together. The sun that the old Ford truck had been chasing was slowly disappearing beyond the horizon. The humming sound of the motor helped Lance relax while his mind drifted back to a time that wasn't long ago. It was a time of happiness, hope, and excitement that filled this family of 3 with love and joy. "How could you let this happen, Lord?" Lance thought to himself. "What did I do to deserve this?" Lance was hoping that Bill, the driver, would not see the tears that were falling down his face. The pain and anguish would not let go of Lance. It would just hang around him like a fog that sat upon a lake in the springtime morning air. Although he tried not to let his thoughts visit the past, Lance's mind drifted back to the day that changed his life forever. It had been a mild summer morning that day when Lance left for work. He had kissed Maxine goodbye and told her that he would pick some pizza up for dinner on his way home later. Lance then told Maxine to tell little Jimmy, their 6-month-old baby boy, that Daddy loved him. After Lance had left, Maxine grabbed the dirty laundry out of the hamper in the bathroom and went downstairs to the basement to do the laundry. While loading the washer, Maxine heard an upstairs door open and shut. Thinking this was Lance coming back after something he had forgotten, she trotted up the stairs to meet him in the kitchen. When Maxine entered the kitchen, she spotted a man rummaging through the kitchen drawers. "Can I help you?" Maxine asked the man in a shaky voice. Without answering, the man grabbed a knife out of one of the drawers and quickly turned around. After seeing that he was much bigger and stronger than his soon-to-be victim, he charged for her. Maxine screamed as she ran towards the back room where her toddler was sleeping. Maxine made it to the room and locked the door, but it would do no good. The man busted right through the door and grabbed her. It was later discovered that the man had raped Maxine. She had defensive wounds on her hands, showing that she must have fought off her attacker with everything she had. After having his way with Maxine, the man finished rummaging through the house. He then would take whatever he could find of value and then light the house on fire, killing both Maxine and the child. That night, Lance would return to what used to be his home only to see an army of police and firefighters swarming the scene. They had questioned him as if he was a suspect about what he might have known about the fire or the deaths. Lance could not even speak after finding out about the fate of his family. Lance felt like someone had just took a ball bat and hit him in the stomach, knocking the wind right out of him.
He wanted to scream at the investigating officer that was drilling him for knowledge of something he did not know anything about. He was hoping it was all just a real bad dream, but soon realized it wasn't a dream after they put him in the back seat. Oh. Đi bộ trong sa mạc, Lan không thể tin được đôi mắt của mình khi nhìn thấy một chiếc xe tải cũ, xe Ford cũ hơn kéo qua. Nóng đang nóng lên và mặt trời đã rực rỡ trên ông hàng giờ. Ông vẫn không chắc chắn liệu nó có thật hay không. 2 lần cuối cùng một chiếc xe dừng lại, các tài xế đợi cho đến khi anh ta đến gần cửa và sau đó cất cánh. Lan nhận ra rằng điều này là vì anh ta bẩn thỉu và đã không cạo râu trong hơn 1 tuần và rất có thể trông giống như một kẻ giết người hàng loạt đi bộ xuyên qua sa mạc Moai chỉ để tìm con mồi của mình. Lan tiếp cận chiếc xe và vươn ra để lấy tay nắm cửa. Ông đã được nhẹ nhõm khi cánh cửa mở ra và người đàn ông rậm rạp lớn bảo anh ta nhảy vào, tên là Bill Rutherford, nơi bạn đi. Người lái xe hỏi Lan, tôi đang đi California, hoặc gần nó càng tốt. Lan trả lời bằng giọng kiệt sức. Cuộc hành trình đã dài và đau khổ cho Lan mỗi từ khi ông rời Colorado Springs. Ông ấy có nhiệm vụ tìm ra cuộc sống là gì sau khi mất đi tất cả những gì ông đã từng quan tâm. Lan là một góa phụ trẻ 22 tuổi và là cựu sinh viên tại Đại học Colorado. Trước khi mọi chuyện xảy ra, cuộc sống đã tốt đẹp cho Lan và vợ Maxine. Maxine là một cô gái trẻ tuyệt đẹp với mái tóc nâu đỏ ngắn và một nụ cười vui vẻ sẽ làm sáng lên ngày của bất cứ ai. Hai vợ chồng đã quen nhau từ khi học tiểu học và sau đó bắt đầu hẹn hò ở trường trung học. Sau khi tốt nghiệp trung học, hai người biết họ sẽ có con, vì vậy đã quyết định họ sẽ kết hôn và tiếp tục với kế hoạch của họ để theo học đại học và nuôi con của họ với nhau. Mặt trời mà chiếc xe Ford cũ đang đuổi theo đang dần dần biến mất ngoài đường chân trời. Âm thanh ồn ào của động cơ giúp Lan thư giãn trong khi tâm trí của anh trôi dạt về thời kỳ cách đây không lâu. Đó là một thời gian hạnh phúc, hy vọng và phấn khích đã tràn ngập gia đình ba người này với tình yêu và niềm vui. Làm thế nào bạn có thể để điều này xảy ra, Chúa tể? Lan đã tự suy nghĩ, tôi đã làm gì để xứng đáng với điều này? Lan đã hy vọng rằng Bill, người lái xe, sẽ không nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi xuống mặt anh ta. Nỗi đau đớn và đau khổ sẽ không buông bỏ Lan. Nó chỉ treo quanh anh ta như một sương mù ngồi trên một hồ nước trong không khí buổi sáng mùa xuân. Mặc dù cố gắng không để suy nghĩ của mình ghé qua quá khứ, tâm trí của Lan trôi dạt về ngày thay đổi cuộc đời anh mãi mãi. Đó là một buổi sáng mùa hè nhẹ nhàng ngày hôm đó khi Lan rời đi làm. Anh đã hôn tạm biệt Maxine và nói với cô rằng anh sẽ nhặt một ít pizza cho bữa tối trên đường về nhà sau đó. Lan sau đó bảo Maxine nói với Jimmy bé nhỏ, cậu bé 6 tháng tuổi của họ, rằng bố yêu cậu ấy. Sau khi Lan đã rời đi, Maxine lấy đồ giặt bẩn ra khỏi cản trở trong phòng tắm và đi xuống cầu thang xuống tầng hầm để giặt quần áo. Trong khi tải máy giặt, Maxine nghe thấy một cánh cửa trên lầu mở và đóng lại. Nghĩ rằng đây là Lan quay lại sau khi có điều gì đó mà anh ta quên mất, cô ấy đi lên cầu thang để gặp anh ta trong nhà bếp. Khi Maxine bước vào bếp, cô phát hiện một người đàn ông lục lọi qua ngăn kéo bếp. Tôi có thể giúp bạn, Maxine hỏi người đàn ông trong một giọng run rẩy. Không trả lời, người đàn ông lấy một con dao ra khỏi một trong những ngăn kéo và nhanh chóng quay lại. Sau khi thấy ông lớn hơn và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với ông sớm trở thành nạn nhân, ông đã buộc tội cho cô. Maxine hét lên khi chạy về phía phòng sau nơi đứa bé mới biết đi đang ngủ. Maxine đã làm cho nó vào phòng và khóa cửa nhưng nó sẽ không làm tốt. Người đàn ông đâm thẳng qua cánh cửa và tóm lấy cô ấy. Sau đó người ta phát hiện ra rằng người đàn ông đã hãm hiếp Maxine. Cô ấy có những vết thương tự vệ trên tay cho thấy chắc chắn cô đã chiến đấu chống lại kẻ tấn công của mình với tất cả những gì cô có. Sau khi có đường với Maxine, người đàn ông đã lục lọi khắp căn nhà. Sau đó hắn sẽ lấy những gì ông có thể tìm thấy có giá trị và sau đó đốt cháy ngôi nhà, giết cả Maxine và đứa trẻ. Đêm đó Lan sẽ trở về nơi từng là nhà của mình chỉ để thấy một đội quân cảnh sát và lính cứu hỏa đang tràn ngập hiện trường. Họ đã thẩm vấn ông như thể ông là một nghi phạm về những gì ông có thể biết về đám cháy hoặc cái chết. Lan thậm chí không thể nói được sau khi biết được số phận của gia đình mình. Lan cảm thấy như có ai đó vừa cầm gậy bóng và đánh vào bụng anh ta, gõ gió ngay ra khỏi anh ta. Anh ta muốn la hét vào nhân viên điều tra đang khoan anh ta để biết về một điều gì đó mà anh ta không biết gì về. Anh đã hy vọng đó chỉ là một giấc mơ xấu thực sự nhưng sớm nhận ra đó không phải là một giấc mơ sau khi họ đặt anh vào ghế sau.